Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les anciens ministres, Messieurs les membres des parlements, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir à l'Université de Genève pour débattre de l'avenir de l'initiative de Genève. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'initiative de Genève trouve ici, dans notre université, en quelque sorte une partie de ses racines. Cette initiative a en effet grandement bénéficié de l'impulsion que lui a apporté notre collègue, le professeur Alexis Keller, actuellement vice-doyen de la faculté de droit. Et puis, l'une des originalités de cette initiative était et continuera à être, je l'espère, d'être ancrée dans la volonté et les espoirs des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes. Et c'est précisément là, dans la société civile, qu'est ancrée notre université. C'est pourquoi nous sommes heureux et fiers que l'Université de Genève soit ce soir un point de rencontre neutre, non partisan, où peuvent s'esquisser des voies vers la paix au Proche-Orient. Avec sa position unique d'université polyvalente et de qualité, située dans une cité exceptionnelle de par la variété des organisations internationales qui y sont rassemblées, notre institution, notre université a, j'en suis persuadé, un rôle important à jouer dans la recherche des solutions aux problèmes de la société du XXIe siècle. Nous avons fait le choix d'y apporter notre contribution. Dans ce contexte, nous avons, mesdames, messieurs, la conviction que la promotion des valeurs académiques, de la qualité de l'enseignement, de la qualité de la recherche, que cela est une contribution au progrès de la paix et de la démocratie, en particulier au Proche-Orient, une région du monde si riche de sa population jeune et avide de connaissances. Et c'est pourquoi l'Université de Genève entretient des liens institutionnels étroits avec la Hebrew University of Jerusalem, comme avec l'Université Birzeit de Palestine, et c'est pourquoi nous participons au programme Peace. Collaborer avec les deux parties, servir de plateforme d'échange et de partage scientifique neutre, c'est une manière d'apporter notre contribution à la recherche de la paix. Je suis particulièrement intéressé à découvrir ce soir la perspective d'une jeune palestinienne, puis celle d'une jeune israélienne. Et j'espère y percevoir l'importance qu'elles accordent dans la recherche de la paix au Proche-Orient, dans l'initiative de Genève 2.0, à la formation, à la recherche, aux universités. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, l'Université de Genève est heureuse de vous accueillir ce soir. Je passe la parole à Jean-Philippe Rapp qui va modérer cette soirée. Bien, merci à vous d'être aussi nombreux ce soir. Quelques mots d'excuses quand même. Les discussions ont continué jusqu'à il y a quelques minutes, c'est pour ça qu'il y a du retard. Autre petite excuse, on fait des réglages actuellement sur la traduction en français. Il y a un problème technique. Normalement, ça devrait être résolu dans quelques minutes. Comment est-ce que ça va se dérouler? D'abord, vous allez avoir des interventions, des conférences, vous allez avoir des échanges et vous pourrez poser des questions. Ce sera en fin de soirée et à voir le nombre de personnes qui sont ici. J'imagine qu'on en aura beaucoup. D'abord, un petit film de présentation de l'initiative. Regardez. Many think that an Israeli-Palestinian peace agreement is impossible. But we have news for you. Back in 2003, a team of Israelis and Palestinians, led by Yossi Beilin and Yasser Abed Rabo, completed the negotiations that stalled in 2001 and reached an agreement on all core issues. Borders. The borders will be based on the 1967 lines, with minor modifications on a one-to-one basis. Over 75% of Israelis living beyond the Green Line will not be evacuated from their homes. Refugees. Refugees will move to Palestine or choose their permanent residence in their current host countries or other countries, including Israel, pending on their sovereign decision, and will receive compensation for refugeehood and loss of property. Jerusalem. Jerusalem will become the capital of both states. Yerushalayim will include the Western Wall and the Jewish Quarter and be recognized as the capital of Israel. Al-Quds will include the Muslim and Christian holy sites and be recognized as the capital of Palestine. A special regime will ensure that the Old City remains open. Security. Palestine will be a non-militarized state with a strong policing force. A multinational force will be deployed. And Israel will temporarily maintain military presence in specific sites inside Palestine. Mutual recognition.
The agreement ensures mutual recognition of the right of both peoples to a state, and of both states as the national homes of their peoples, and an end to all claims. The Geneva Initiative and its new annexes prove a solution is possible. Join us before the window of opportunity closes down. Voilà. La parole maintenant à Madame Calmi Ray, présidente de la Confédération suisse. Chers amis israéliens et palestiniens, cher Yasser, cher Yossi, Excellences, Monsieur le recteur de l'université, Mesdames et Messieurs, l'initiative de Genève n'est pas une deuxième initiative de Genève. Il n'y en a qu'une. L'accord conclu à Genève en 2003 entre les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette même ville, 8 ans plus tard, presque jour pour jour, ça n'est pas pour reformater un disque dur, c'est pour lancer un nouveau logiciel d'application. Au cours des 8 dernières années, l'initiative de Genève a mûri. Elle a grossi. Elle est devenue un opus de 500 pages couvrant tous les aspects du conflit. Sa notoriété s'est affirmée. Elle s'est étendue aux médecins ou médiateurs penchés au chevet du Moyen-Orient. Elle est devenue une des références les plus citées pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas d'autre modèle qui s'attaque avec autant d'obstination et de précision à tous les détails de la paix. Et si cet investissement s'est révélé aussi rentable, on le doit à 2 hommes qui sont parmi nous ce soir, Yasser Abed-Rabo et Yossi Beilin, qui ont eu le courage extraordinaire de franchir cette ligne rouge. Yasser Abed-Rabo et Yossi Beilin ont eu le courage extraordinaire de franchir cette ligne rouge qui sépare les politiciens des hommes d'État. Ils ont affronté colibets, campagnes de diffamation, mais aussi menaces de mort pour nous dire « La paix entre Israéliens et Palestiniens est possible, voici à quoi elle peut ressembler ». Cher Yasser, cher Yossi, c'est un immense honneur pour moi de vous accueillir ici à Genève 8 ans après. C'est un signe d'espoir pour nous tous et toutes de vous voir toujours aussi engagés pour la paix. Cet après-midi, ici à Genève, des représentants des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes se sont rencontrés. Ils ont effectué un bilan. Ils se sont surtout attachés aussi à imaginer l'avenir. Le plaisir tout particulier que je ressens en vous recevant ici ne saurait masquer l'immense déception que nous inflige l'absence de progrès sur le terrain. Il n'y a plus de négociations depuis décembre 2008. Les colonies continuent à grignoter Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Elles sapent les efforts de ceux et de celles qui essayent de renouer les fils de la confiance entre les parties. Au sein du monde arabe, ceux qui refusent la paix comptent sur les forces nouvelles qui émergent çà et là. Ils croient que l'équilibre des forces leur devient favorable. Les efforts internationaux ne parviennent pas à nous faire sortir de l'impasse et le destin semble appartenir aux fatalistes. Et moi, mesdames et messieurs, je refuse le fatalisme. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Notre devoir de citoyens et de citoyennes du monde, a fortiori lorsqu'on assume une charge politique, n'est pas nécessairement un devoir d'ingérence, mais c'est certainement un devoir d'engagement. Le conflit israélo-palestinien est notre affaire, à tous et à toutes, car ce conflit continue à nous empoisonner tous et toutes. Il nourrit les suspicions de part et d'autre de la Méditerranée. Il gêne la mise en place d'un partenariat entre l'Occident et le monde arabo-musulman. Et il profite à ceux et celles qui veulent ressusciter un passé moyenâgeux émaillé de cadavres et de conquêtes. Mais chacun d'entre nous a les moyens de dire non au fatalisme. Chacun d'entre nous dispose d'un pouvoir magnifique, celui d'imaginer le futur qu'il souhaite. Il suffit d'oser utiliser cette liberté fondamentale qui est celle de penser et de s'exprimer. C'est non seulement une liberté fondamentale, mais c'est aussi un devoir pour ceux et celles qui, comme nous, vivons dans des sociétés libres, d'utiliser la puissance de notre imagination et de la transformer en action.
C'est à nous tous, responsables politiques, intellectuels, membres de la société civile, tous, citoyens, citoyennes, d'agir pour réaliser ce que nous estimons aujourd'hui juste et nécessaire. Mesdames et messieurs, imaginons un instant ce que nous ne voulons pas. Quelques îles palestiniennes en Cisjordanie, plus ou moins reliées entre elles et vaguement souveraines, et un État israélien isolé, sans frontières sûres ni reconnues, et confronté à un voisinage hostile. Quel Palestinien, quel Israélien souhaiterait voir ses enfants grandir dans un tel environnement? Est-ce cela l'avenir que l'on prépare aux jeunes Israéliens et aux jeunes Palestiniens? Nul ne peut désirer un pareil futur pour ses enfants. Les Palestiniens ne peuvent accepter moins qu'un État dans les frontières de 1967, avec des échanges territoriaux agréés et Jérusalem-Est comme capitale. Les Israéliens ne peuvent accepter moins qu'un État dans les frontières de 1967, avec des échanges territoriaux agréés et Jérusalem comme capitale. Le parallélisme est parfait. Le compromis est clair. Des garanties de sécurité de part et d'autre et une solution à la question des réfugiés doivent compléter cet édifice qui permettra aux deux peuples, juifs et palestiniens, de vivre et de prospérer dans des frontières sûres et reconnues où les droits démocratiques, en particulier ceux de la minorité arabe d'Israël, seront pleinement respectés. C'est la seule vision réaliste de la paix. Et c'est cette vision qui constitue la quintessence de l'initiative de Genève. Les sondages d'opinion nous rappellent à intervalles réguliers, depuis 2003, que cette solution-là est acceptée par une majorité des populations israéliennes et palestiniennes. Et pourquoi n'y sommes-nous pas encore? Il y a, mesdames et messieurs, autant de réponses que d'experts, espèces israélo-arabes, à cette question. J'ai naturellement aussi un avis. La volonté politique de réaliser les compromis nécessaires ne peut venir que de l'intérieur. On a beaucoup compté au cours des dernières décennies sur la force de persuasion de la soi-disant communauté internationale pour accoucher au forceps de la paix au Proche-Orient. Las, comme les révolutions arabes et bien d'autres avant elles, nous le montrent, seul le travail au sein même des sociétés provoquera les contractions libératoires. D'où le rôle indispensable, le rôle crucial même de la société civile et tout particulièrement des femmes. Car il faut être honnête, aussi bien du côté israélien que palestinien, l'accouchement d'un accord de paix n'ira pas sans douleur. Et ici, je souhaiterais dire combien le sort des réfugiés palestiniens me touche. Pas des dizaines de milliers, pas des centaines de milliers, mais des millions de Palestiniens vivent toujours dans des camps, loin de chez eux, la plupart du temps démunis et privés de leurs droits fondamentaux. Personne n'a réussi à leur rendre le rêve d'un retour à leurs terres, à leurs oliviers. L'initiative de Genève leur donne cependant quelque chose que nous savons se trouver au cœur de chaque personne humaine, à savoir la dignité. Ils ne seront plus des individus de seconde zone sans citoyenneté à exercer, ils deviendront des citoyens à part entière. Je sais que cette solution n'est pas parfaite, ni même juste. Mais quelle est la solution qui soit à la fois juste et applicable? L'alternative, c'est soit une solution injuste qui rende aux réfugiés leur dignité, soit une quête désespérée de justice qui produira plus de violence, plus de victimes et au final, plus encore d'injustice. Je suis consciente de la portée de ces paroles, mais il y a des vérités, mesdames et messieurs, qu'il serait indigne de cacher. Je souhaite que les femmes et les hommes israéliens et palestiniens reprennent en main leur destin pour la dignité de tous et de toutes, y compris celle des réfugiés palestiniens. La société civile israélienne s'est mobilisée ce printemps et cet été pour réclamer son dû. Plus d'égalité, une meilleure redistribution des ressources. Mais comment ne pas penser que le fardeau de la défense prétérite un développement économique harmonieux? En Cisjordanie, des jeunes protestent contre l'occupation en s'inspirant du Mahatma Gandhi et de ses méthodes d'action non violentes. Comment ne pas voir qu'au fond, les indignés de la rue Rothschild et ceux de Cisjordanie sont les deux faces d'une même médaille? Mesdames et messieurs, il n'y aura de paix entre Israéliens et Palestiniens que lorsque la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza seront réunis dans un État palestinien. L'initiative de Genève prévoit un corridor entre Gaza et la Cisjordanie, un corridor doté d'infrastructures ferroviaires, routières et énergétiques. La Palestine aura son accès à la mer.
Les gisements d'énergie fossile au large de Gaza profiteront à l'ensemble de l'économie palestinienne et au-delà à l'ensemble de la région. C'est la vision que l'initiative de Genève permet. Et mesdames et messieurs, les divisions entre Palestiniens sont une absurdité. Il est grand temps que la réconciliation interpalestinienne devienne réalité, ne serait-ce que parce que le peuple palestinien, comme les peuples tunisiens, égyptiens, libyens, mais aussi syriens, ont le droit inaliénable de pouvoir choisir leurs dirigeants à travers des élections démocratiques. Pas de démocratie, pas de responsabilité devant le peuple, et voilà qui ouvre la porte à tous les abus. Trop longtemps, les démocraties occidentales, nos démocraties, ont fermé les yeux devant les violations du droit commises par des dictatures. À l'automne 2011, ça n'est plus acceptable. Et les Palestiniens doivent pouvoir choisir leurs autorités légitimes à travers un processus électoral démocratique. Et en tout état de cause, mesdames et messieurs, l'obligation demeure. Cibler des civils, tirer des roquettes de manière indiscriminée, ce sont autant de violations du droit international humanitaire que la colonisation ou l'usage disproportionné de la force. Et les obligations du Hamas ne s'arrêtent pas à des obligations internationales. J'attends aussi du Hamas qu'il s'engage de manière constructive en faveur de la solution à 2 États. Et si le mouvement dit accepter un État palestinien dans les frontières de 1967, il faut bien qu'il dise aussi que de l'autre côté de la frontière, il y a un État israélien. Mesdames et messieurs, les bouleversements dans le monde arabe modifient profondément notre perception du Moyen-Orient et tout devient possible. Ce que nous vivons en Tunisie, en Égypte, en Libye était moins d'une année encore du domaine de l'impensable. Aujourd'hui, un mot d'ordre. Pensons l'impensable. En 2003, Yossi Beilin et Yasser Abed-Rabo ont pensé l'impensable. Le résultat fut l'initiative de Genève. Et en 2011, je vous dis, repensons l'impensable. Genève 2.0, c'est l'annonce d'une réflexion entre citoyens israéliens et palestiniens, européens et arabes, pour programmer le logiciel de la génération qui vivra la paix. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, la parole à Tammy Rafidi, c'est la perspective d'une jeune palestinienne, comme nous aurons tout à l'heure la perspective d'une jeune israélienne. À vous, madame. Your Excellency, Your Excellencies, distinguished guests. We Palestinians wake up every morning to teach the whole world life, a strong statement that explains it all. Rafif Ziadeh, a Palestinian youth activist in London, stated our approach in dealing with the hardships and suffering of being under occupation on a daily basis. The life we are talking about here is not what is enforced. On the contrary, it's what we create in such circumstances. So yes, ladies and gentlemen, we teach the world life. President Mahmoud Abbas, in his historical speech at the UN General Assembly, announced the launch of the Palestinian Spring, and I quote, a populist spring, a spring of peaceful struggle that will reach its goal. Our main goal is ending occupation on the 1967 borders, according to UN resolutions 242 and 338. The Israeli occupation is an obstacle to personal dignity, security, basic human rights, economic and social development, and life. Since we are heading towards the end of 2011, it is obvious that the Arab revolutions are what stood out during this year. Such revolutions are directly correlated to Palestine because it resembled the 1987 Intifada, it restored faith in making the impossible possible, and it created a real belief that youth play a significant role in any process of change. Palestinian youth has proved with time that they are very powerful, yet much more is needed with no shortcuts. The Palestinian youth movement, the boycott, divestment, and sanctions movement, civil society, popular committees, and Palestinians all over the world will be needed for the ultimate Arab Spring. The Palestinian street is the one that will revolt against Israeli occupation, neither the politicians nor the diplomats. So yes, we teach people life. We teach them how to fight for basic rights without exaggerated use of force.
We teach them how to create survival strategies for no other reason but to survive. We teach them to appreciate life more each day. We teach them that peace is what we really want despite the costs, because only the dead have seen the end of war. We teach the world that life matters. Ladies and gentlemen, Israel has been continuously violating the International Declaration of Human Rights, the International Humanitarian Law, and the Fourth Geneva Convention. Geneva, the city that launched the conventions that laid the foundation for contemporary humanitarian law. Moreover, it hosted the inauguration ceremony of the Geneva Initiative around this time 8 years ago, so happy anniversary. This puts you, now more than ever, under a huge responsibility to play a key role in ending the Palestinian-Israeli conflict, the oldest and the only occupation on this earth. Evidently, Israel has failed to end its occupation, continued to build and expand illegal colonies, failed to withdraw from the Palestinian territories, failed to release political prisoners, and used lethal force. As a result, we reached a point of no return. We want a full sovereign state. The Palestinian application for a full member state at the UN was seen as the Palestinian version of the Arab Spring. It aimed at holding the international community responsible for ending a brutal occupation according to the UN Charter and resolutions. An internationally recognized state means for us ending the occupation, exercising our inalienable rights, including the right to self-determination, establishing an independent sovereign state on the 1967 borders with East Jerusalem as the capital, and finding a just and fair solution to the refugee problem on the basis of UN Resolution 194. Sirs, madams, friends, we just need to dream of white lilies, of a song-filled street, a house that's well lit, not the weight of a Guns magazine. I want a smiling child in this day, not an issue of war machine. We, Palestinian youth, ask your support for our just cause. We ask your support for humanity. We are the generation that will create change, and the impossible will be possible one day with our efforts. Guard your light and protect it. Move it forward into the world and be fully confident that if we connect light to light to light and join the lights together of the 1 billion young people in our world today, we will be enough to set our whole planet aglow. Thank you. Voilà un vieux conflit dans un nouveau contexte, printemps arabe et son impact sur les Israéliens et les Palestiniens. La parole est à Henri Levi, agrégé de philosophie, écrivain et journaliste. Mesdames, Messieurs, cher Yossi Beilin, cher Yasser Abdelrabo, Mademoiselle, Madame la Présidente, je ne suis pas sûr que nous ayons la même analyse du partage des responsabilités dans le blocage actuel des négociations. Peut-être n'avons-nous pas la même idée de ce que serait la justice idéale dans ce conflit maintenant presque sans âge. Peut-être d'ailleurs n'y a-t-il pas de justice idéale et faudra-t-il et faut-il se résigner à des solutions de compromis? Je crois que ça, en revanche, c'est une conviction que nous partageons. Mais si je suis ici ce soir, à vos côtés, mesdames, messieurs, chers amis, Madame la Présidente, c'est pour deux raisons. La première, c'est que j'étais déjà ici il y a 8 ans, presque jour pour jour, le 1er décembre 2003, je crois, dans ce jour extraordinaire, presque impensable, dont nous désespérions de voir venir un jour la date où Yasser Abdelrabo, Yossi Beilin et des délégations venues de Palestine et Israël se sont retrouvés à Genève pour poser les bases de cette initiative de Genève. Ce jour était un jour extraordinaire qui est gravé en moi en lettres de feu. D'abord à cause du courage de ces femmes et de ces hommes qui a été évoqué tout à l'heure. Ensuite parce que, en effet,
cette impossible paix, cette impensable paix, cet accord sur lequel s'étaient cassés les dents tant d'experts, de diplomates chevronnés, de professionnels de la guerre et de la paix, eh bien, des femmes et des hommes de bonne volonté se retrouvaient et, avec un peu de patience, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de travail, ils faisaient la preuve que cette paix était possible. Possible, ça voulait dire, et c'était ce qui était si bouleversant dans cette matinée de décembre. Possible, cela voulait dire qu'un accord était pensable, où chacun, bien sûr, renonçait à une part de son rêve, mais où aucune des deux parties ne renonçait à ce qui est peut-être plus essentiel que le rêve, qui est sa propre dignité. Ce qu'il y avait de miraculeux dans cet accord de Genève, et c'était un miracle de la raison, c'était un miracle de la raison et de l'intelligence, c'était que ni d'un côté ni de l'autre, on n'avait le sentiment que si d'aventure cet accord était appliqué, on renonçait à ce que l'on avait de plus cher, sa mémoire, son histoire, sa fierté, humiliation ni d'un côté ni de l'autre, une paix raisonnable qui était une paix des esprits et qui était une paix dans la dignité. Cela était extraordinaire et ce moment est inscrit dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vécu pour cette raison aussi. Et puis, ce qu'il y avait de très frappant dans ce moment de décembre 2003, c'est que, comme souvent les vrais événements, ceux qui renversent le cours des choses, cet événement partait d'une idée simple, c'est qu'il fallait précisément renverser la table et inverser complètement la façon que l'on avait jusque-là de réfléchir à cette paix. Jusqu'à Genève, on disait « la paix est un long processus, la paix est un interminable chemin, il y a de nombreuses étapes qu'il faut franchir une à une. Lorsqu'on aura franchi ces étapes, au terme de ce long voyage, lorsque l'on aura appris à se connaître et à s'aimer au bout du chemin, il y aura enfin ce paraphe magnifique qui signera la paix. » À Genève, on a dit l'inverse. On a dit on commence par le traité. On commence par le chiffon de papier. On n'attend pas de s'aimer pour traiter. On fait la paix d'abord et on s'aimera après. On ne prend pas le risque d'entrer dans ce long cheminement, semé de tant d'étapes qu'elles sont autant d'embûches ou de mauvaises bifurcations vers le pire, ou vers la défaillance, ou vers le défaut calculé. Non, le coup de génie de Yasser, de Yossi et de ceux qui les soutenaient en Israël et en Palestine, c'était de dire « on change tout, on renverse la logique d'Oslo, on écrit cet accord des intelligences, ce compromis de la dignité, on l'applique et ensuite commence le lent travail des sentiments, le lent rapprochement des cœurs qui fera que la paix, bien sûr, deviendra vraie, effective, mais qui viendra ensuite. Cette logique-là, c'était l'inverse de la logique traditionnelle, l'inverse de la logique d'Oslo, l'inverse de celle qui s'était brisée si souvent et jusqu'aujourd'hui sur les récifs de l'abandon, de la lassitude, de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi. C'est cet esprit-là, c'est ce concept, c'est cette idée de la raison que nous sommes venus aujourd'hui célébrer. Et c'est la première raison pour laquelle je suis si heureux, si joyeux d'être de nouveau parmi vous. La deuxième raison qui fait, Madame la Présidente, chers amis, que j'ai accepté votre invitation,
Elle tient à l'intitulé de cette rencontre d'aujourd'hui et elle tient à cette ombre sous laquelle vous avez choisi de la placer et qui est l'ombre des printemps arabes. Le hasard des choses, des rencontres, des biographies, fait que j'ai été un peu mêlé à l'une de ces révolutions arabes, qui est la révolution libyenne. Et de cette révolution libyenne, j'ai tiré quelques leçons qui, je crois, ne sont pas sans importance quant au débat qui nous occupe et quant à la passion qui nous habite et qui vous habite au premier chef depuis 10 ans. La première leçon, en effet, Madame la Présidente, c'est que le printemps libyen, il a été l'œuvre d'abord de ce que vous appelez une société civile. Des mouvements de citoyens, des mouvements de femmes, des mouvements de jeunes, des mouvements de militants des droits de l'homme qui réclamaient des droits et qui, dans ces journées de février, qui ont donné le point de départ de cette insurrection, ont provoqué la réaction que nous savons meurtrière et finalement suicidaire du régime Kadhafi. Les sociétés civiles ont le pouvoir aujourd'hui et dans des affaires de ce genre. Elles ont l'initiative. Le maître des maîtres, comme disait Alexis de Tocqueville, c'est plus l'opinion, comme il disait, mais c'est en effet les sociétés civiles. C'est ce que nous ont appris les printemps arabes, c'est ce que nous a appris en particulier le printemps libyen. Ces sociétés civiles peuvent être capricieuses, erratiques, elles peuvent s'égarer, au printemps peut succéder l'hiver, à l'hiver peut succéder le printemps, mais enfin, c'est elles qui sont aux commandes. La deuxième leçon de ces printemps arabes, et en particulier du printemps libyen, c'est le rôle que peuvent jouer dans certaines circonstances, dans des circonstances données, et je pense, Madame la Présidente, à votre homologue français, c'est le rôle que peuvent jouer des individus. On croit que l'histoire universelle, ce sont des grandes machines, des monstres froids, des logiques anonymes. Eh bien, il y a des circonstances où, en effet, la volonté de quelques hommes, le président français, le Premier ministre britannique, une femme, la secrétaire d'État Clinton, qui a su renverser la spirale de l'abandon dans son propre pays, qui a su convaincre ceux qui pensaient et qui disaient, dans les premiers jours de l'insurrection, que le régime aurait le dessus et que la rébellion était condamnée. Il a appartenu à une poignée d'hommes et femmes d'aider à cette belle conspiration publique qui fut la conspiration de la société civile libyenne. Et cela, je crois qu'il faut aussi s'en souvenir. La troisième leçon que personnellement je tire du printemps libyen, c'est qu'il est arrivé au moment où nul ne l'attendait plus. Et probablement en va-t-il de même des printemps tunisiens et égyptiens. J'entendais tout à l'heure mes amis israéliens et palestiniens dire qu'il leur arrivait d'être découragés face à cette impasse où semblait se trouver aujourd'hui la cause de la paix. Eh bien, je voudrais leur dire, s'ils me le permettent, que l'une des choses que j'ai le plus souvent entendues à Benghazi, à Derna, à Tobrouk, à Ajdabiya, à Tripoli enfin, c'est que ce printemps libyen est advenu au moment où la démocratie, le rêve démocratique qui avait animé des générations d'étudiants depuis 1976 jusqu'au massacre d'Abu Salif en 1996 et encore au-delà, au moment où il semblait désespérément et définitivement dans l'impasse. C'est vraiment au cœur de la nuit
que les militants des droits de l'homme libyens, les femmes insurgées de Benghazi ont vu surgir cette lumière incroyable qui les a saisis et qui a fini par avoir raison de la dictature. Je ne sais pas s'il en ira de même ici, en Palestine et en Israël, mais je dis en tout cas que cela est possible, qu'il y a des événements qui s'imposent avec cette force et cet éclat à mesure de la nuit, en effet, qu'ils surmontent et qu'ils éclairent. Et cela peut arriver ici aussi. Alors demain, l'initiative de Genève, demain, puisque c'est en effet le souci qui nous rassemble. Je sais le travail qui a été accompli, je le suis régulièrement depuis 8 ans, à travers les documents que vous publiez sur le site Internet dont nous avons vu tout à l'heure défiler l'adresse. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas, vous l'avez dit, madame, on ne peut pas aller plus dans le détail dans la définition de cette paix, non pas rêvée, mais de cette paix voulue. Qu'est-ce qui manque alors? Il manque peut-être que ce travail, que ce projet, que cette idée, qui est depuis 7 ans comme un reste biblique, dont se souviennent certains, mais pas assez. Il reste en effet à le faire connaître. Il reste que puisque nous sommes ici à Genève, dans cette ville si souvent synonyme de paix, il reste peut-être que des ambassadeurs de ce plan de Genève s'emparent de votre texte et, munis de ce texte, aillent à la rencontre des acteurs plus ou moins décisifs de cette affaire. Vous dites que la solution viendra des principaux protagonistes, c'est vrai, mais enfin, des ambassadeurs du plan de Genève, allant voir demain chacun des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou les membres importants, ou d'autres membres des Nations Unies, pour leur présenter ce plan de Genève, pour le plaider, pour l'expliquer, pourquoi pas. Pourquoi pas également, nous sommes le 22 novembre, je crois, 2011. Pourquoi pas le 22 novembre 2012, dans un an, des réunions semblables à celle-ci, Israéliens, Palestiniens, Palestiniens, Israéliens, Européens, non plus seulement à Genève, peut-être aussi à Genève, mais à Birzeit et à l'université de Tel Aviv. 2 grands événements massifs qui s'imposeraient et qui échangeraient leurs messages le même jour ou à quelques heures d'intervalle dans ces 2 capitales de cette région qui sera dans cette région bientôt apaisée. Pourquoi pas? Et pourquoi pas enfin cette initiative de Genève, pourquoi pas enfin lui donner une autre forme? Pourquoi pas un véritable comité de liaison permanent, structuré, israélo-palestinien, avec une intervention, avec un rôle des Européens et pourquoi pas, Madame la Présidente, de la Suisse. Tout à l'heure, Yasser Abdelrabo le disait en séance plus restreinte, vous allez dans quelques semaines mettre fin à vos fonctions de présidente de la Confédération, vous allez, disiez-vous, prendre votre retraite, mais en effet, la retraite en politique, ça n'a pas grand sens. Pourquoi ne prendriez-vous pas, lorsque vous quitterez vos fonctions, la présidence honorifique ou active d'un comité de soutien à l'initiative de Genève, dont vos ambassadeurs porteraient la parole autour du monde et dans la région. L'initiative de Genève, il ne faut pas seulement la célébrer, ni la ressusciter car elle n'est pas morte, mais il faut la porter. Merci. On revient au point de vue d'une jeune Israélienne, Vicky Itzinski, qui appartient à la communauté russe. Hello, my name is Vicky Itzinski. I immigrated with my family when I was 12
from Ukraine to Israel. And right now I'm a student in the Tel Aviv University, and this summer was my first time in my life when I became political activist during the huge socio-economic protest in Israel, when more than 1 million people out of 7 million citizens went out to the streets and in the demand of social justice and equality. And I would like to refer to some issues about actually the Russian-speaking immigrants in Israel, because we are considered to be very right-wing and a problem. Even the former President of United States, Bill Clinton, said a month ago for the second time that he sees the Russian immigrants to Israel, which is, by the way, 1.2 million out of 7 million citizens in Israel. Most of us came during the 90s. He considers us to be the biggest obstacle to peace process, because especially those who live in the territories and who are very ideologically right-wing. And I would like to say that this is true, that there is a problem, but the reason why those people live in the territories is that it was cheap to live there, and they bought the houses, and we didn't know about the history of the place. And after we learn it through the years, then many people changed their minds. And during the protest, for example, I met this woman. We were mostly women active during this protest this summer. I met this woman who actually participated in Geneva Initiative conference. And after hearing the history of the place, she is trying to find a way to get her family out of the territories. She's also a student and still lives there, but after knowing the history of the place, she doesn't want to live there anymore. And this actually brings me to the importance of working, to the importance, for example, of the work that Geneva Initiative is doing among the Russian journalists. This is one of the only organizations which realizes how important it is just to come and to tell the history of the place. And then these journalists go and write in Russian media, there is a lot of Russian media in Israel, like in the States and other places. And then it really changes the minds of the people. Also, during the protest this summer, an amazing thing happened. Again, it was the first time in my life when I realized how important it is to just go there, to be active. I kind of led the movement in the Russian media, and when we started speaking to the people about economical problems, about housing, about human rights, human conditions, you can't imagine how they themselves started realizing the bad priorities of the Russian-speaking politics in Israel. They started criticizing Lieberman and Israel Beitenu. They said that they voted for them, but during the protest, it gave them the opportunity to think again, to think for the first time. Think about it. We left the Soviet Union when it broke apart, and then we came to Israel. It was the first time to think in depth into economical issues, but also it made all the people speak about actually the peace process a lot. Although it was about just human rights and economical issues, suddenly they started speaking why our politicians are not doing the right, are not solving real problems, why they only are occupied with hatred. And one more thing that happened in Israel this summer was actually that all what we call a silent majority woke up, and we realized that we need to dream. We need to dream about what we
about peace, about equality, and demand it. And if we don't do it, nobody will do it instead of us. This is an incredible realization for most of us, and I can assure you that we won't stop until we reach peace. We won't stop until we reach equality and justice. And thank you. L'initiative arabe pour la paix, l'initiative de Genève, ensemble pour une solution. La parole est maintenant à Hossam Zaki, conseiller spécial pour le Moyen-Orient du ministre égyptien des Affaires étrangères. Thank you very much, Your Excellency, Madame Calmi Ray, President of the Swiss Confederation. Ladies and gentlemen, I am happy and honored to be invited to address this gathering today on behalf of my country, Egypt. As an Egyptian diplomat, I feel especially privileged and proud, not only because Egypt was the country that ushered the way for peace and peaceful coexistence in our tumultuous region more than 3 decades ago, but also because the Egyptian diplomacy has ever since worked tirelessly with all the parties in order to bring about peace, security, and stability. This is one good reason why we in Egypt appreciate the tremendous effort deployed in reaching the Geneva Accord. I pay tribute to you personally, Madam President, and to your country, Switzerland, and to your team who made this blueprint for peace a real possibility. And of course, I pay special tribute to the two partners in drafting this valuable document, Yasser Abdrabbo and Yossi Beilin. If it wasn't for their courage, vision, belief in peace, and determination, this document would have never seen the light. You have both shown the world that it is possible for an Israeli and a Palestinian to agree on a final deal. This is, in and by itself, a monumental step forward. Ladies and gentlemen, the Arab-Israeli conflict in general and the Palestinian quest for independence and statehood in particular have been plaguing regional stability and indeed worldwide stability since the first half of the 20th century. Wars have been fought, blood has been and still is shed, personal dramas are countless, loss of valuable lives has become a normality, wasted economic opportunities have beset the development and growth of many of our societies, and above all, the levels of hatred, polarization, and extremism have risen steadily in societies on both sides. In brief, the continuation of the conflict has greatly and gravely enhanced the sense of insecurity and instability in the Middle East for over 60 years. It is high time to put an end to this conflict. But putting an end to this particular conflict is easier said than done. Complexities are multiple, emotions run high and deep, history is a dominant factor in everybody's rhetoric. However, the factor that is widely blamed for not reaching an acceptable and fair resolution to the conflict till now remains, in our view, the lack of political will. And I might add in this regard that this has been the Arab view concerning Israel's positions throughout the past years. Let me give you an Arab perspective on this point. When it became apparent for the Arab countries in 1947-48 that the creation of the State of Israel was a matter of time, the option that was chosen to face this development was war. For the 30 following years, war and all-out military confrontation were the order of the day for all the Arab countries, in spite of several unsuccessful attempts to broker a dialogue between Arabs and Israelis. Israel, on its part, was building its war capabilities while simultaneously declaring its own will to negotiate with the Arabs and achieve peace with them. It was a clever position that gathered worldwide support.
After all, the world community needs and leans towards negotiated solutions to conflicts, not extended confrontations. The Arabs and Palestinians had not grasped this reality at the time. So it was Arabs waging wars versus Israel defending itself and offering an olive branch. Egypt was the country that was able to break this cycle at the end of the 70s with a solid political will and leadership, and with the assistance of an honest American mediating role, and with an Israeli partner capable of seeing the benefits of peace with Egypt. A peace agreement became a reality and was signed in March of 1979. With Egypt out of the military equation on the Arab side, the situation became complicated for the Arab side. For about 12 years, the Arab countries were still refusing or at best perplexed about that move. Some were following the war rhetoric, and shy attempts were made to reach out for ideas on a negotiated settlement of the conflict. But those were quickly turned down by harsh military and political realities on the ground. The first Palestinian Intifada in 1987 presented all the parties with an entirely different scenario, one of an internal Palestinian resistance to occupation. No weapons were used by the Palestinian youth, just stones. A real dilemma for the occupying power. The comfort of an inexpensive Israeli occupation was shattered. Israel started to pay a heavy moral price. Then there was Madrid in 91 and Oslo in 93. For the first time since the beginning of the conflict, 4 decades earlier, peaceful negotiations were a viable option put on the table. Arabs and Palestinians started to see a possibility in ending this conflict peacefully through negotiations. Is it for real? Can it be the long-awaited moment? Answers differed, of course, but the prevailing view was that this is an option that needs to be explored to the fullest extent possible. The first half of the 90s was a crucial period from this perspective. But it seems, oddly enough, that Arabs and Israelis don't like to share the same mood simultaneously. So as the Arab side was growing tired of war rhetoric that did not deliver the anticipated solution, Israel was shifting towards, some would say revealing, a right-wing mood, a mood that has little belief in just peace and little appetite to achieve it. So we witnessed in 95 the assassination of Yitzhak Rabin, and in 96 the access to power by Benjamin Netanyahu for the first time. Rabin had already embarked on an ambitious road to achieve peace with the Palestinians, but the Israeli right had a different opinion. It did not believe in the Oslo Accords in the first place. In addition to its ideological beliefs on land and history, it had claims on security to be dealt with first, prior to any talks on peace, and most importantly, it intensified Israel's settlement policy. The situation was clear. Israel had decided to change the situation on the ground in the hope of achieving gains by the time a resolution of the conflict is due. On the Arab side, and drawing from the momentum of Madrid and Oslo, as well as the Jordan-Israel peace agreement, the Arab countries, in a rare summit held in 96, declared that, and I quote, "Peace is a strategic choice for the Arab countries." This was a historic step that paved the way, in our view, for another bold step that would follow several years later, namely the Arab Peace Initiative. By adopting peace as a strategic choice, Arab countries were effectively telling Israel that they were in no mood or preparedness for any military confrontation. Their message, hence, was that we want to work with you on a political track that would result in a peaceful, negotiated, and just end to the conflict on all its tracks, Palestinian, Syrian, and Lebanese. Unfortunately, this call was never picked up by Israel. As a matter of fact, the following 4 years witnessed
Israel wasting time without achieving any headway. A new labor-led government in Israel was a hope for Arabs. But the hope was slowly and gradually dashed, first because Israel played the tracks, then because of what happened in Camp David in July 2000. I will not enter into that, of course, but the end result was, to say the least, a disillusioned Palestinian and Arab public opinions. It was against this backdrop, and as well as the terrorist attacks in the United States in 9/11, and in a dramatic leap forward, that the Arab Summit held in March 2002 adopted its famous Arab Peace Initiative. The initiative, originally put forward by Saudi Arabia, was supported after careful consideration and without difficulty by all other Arab leaders. Its concept was pretty simple. If Israel withdraws from the Arab territories that it occupies and settles the outstanding issues with the Palestinians, i.e. Jerusalem, refugees, and so on, all the Arab states are committed to establishing normal, peaceful relations with it. By all calculations, this constituted a tremendous and historic political step. It reflected yet another example of how much Arab states were in a mood for ending the Arab-Israeli conflict altogether and willing to pay a price for it. For a country like Saudi Arabia, with all what it represents, to announce its readiness to establish normal relations with Israel, it was an unprecedented and groundbreaking by all standards. Unfortunately, the adoption of the initiative came at a difficult time. Israel was besieging President Arafat in his compound, and the second intifada was underway since the failure of the Camp David summit in mid-2000. This time, it was militarized and led primarily by Islamist factions. In the everlasting contest between Israelis and Arabs, Israelis and Palestinians, to win the hearts and minds of the world community, this time, clearly, Israel won. The operations undertaken by Palestinians were mainly against civilian targets, and the world was just not willing to accept or tolerate that. The strongest supporter of the Palestinian cause could not condone such acts, and in the eyes of the international community, what Israel was doing in the occupied territories was nothing but retaliation to the horrible terrorist Palestinian acts and threat elimination to a democratic society living under the threat of terrorism. Of course, with the backdrop of 9/11, it was all too easy to understand. Israel was thus able to carry out a series of military measures and steps, not only to eliminate the threats it faced, but also with a view to eliminating the Palestinian Authority established by the Oslo Accords altogether, since the Israeli Prime Minister at the time was less than a fan of these accords. So we were faced with the following situation. A historic move in favor of peace with Israel was decided by all Arab leaders, while the situation on the ground was going in an entirely different direction. The mood in Israel was shifting more and more toward the right, as Israelis had neglected the initiative completely. The Palestinian mood was defiant and resistance, and no real hope for peace was in the horizon. The birth of the Geneva Accords came in these bleak circumstances. All of a sudden, and out of nowhere, it was announced that two experienced and well-connected negotiators on both sides were able to draft together a blueprint for a peace agreement detailing most, if not all, the points of contention between both parties. It was a beam of light in a very dark period. It said to both peoples that peace is achievable, that an agreement is possible, and that it wasn't entirely out of line to dare dream about it. It provided those interested officials around the world with a ready blueprint, one booklet containing it all. It is true that the accords have not been endorsed by decision makers.
on both sides, but it was clear to everybody that if an agreement will be reached someday, it will be very, very close to the Geneva Accords, with the level of details and depth put on every point. It even provides negotiators with options. Indeed, a piece of great work. When the Arab Peace Initiative was put forward, it was meant to be an incentive to Israel to embolden its leaders into making the right decisions to settle the conflict, to withdraw from the Arab territories, to reach an acceptable compromise on the Palestinian refugees issue, and to agree on the thorny issue of Jerusalem. It was and still is the simple, straightforward version of the end game that Arab states would like to see implemented, and they are willing to back it. The Israeli response to the Arab Initiative was and still is evasive, lukewarm, and inept. It seemed to us on the Arab side that the Israeli leaders did not know how to handle this Arab attack of peace. In Arab deliberations about the matter, it was clear Israel was not interested in reaching peace and was not interested in the extended hand from the Arab side reaching out to it. This was the obvious conclusion that the Arab side has reached. It should be noted here that Israel did not really bother to make any type of response to this initiative. Only several years later did we start to hear comments from Israeli politicians about their interest in seeing this initiative modified. It was a bit strange, of course, to see that the Israeli side was only interested in implementing the initiative upside down. The logic presented to some Arab players was, let us work together to slice the initiative. If the Arabs are willing to normalize relations, then they are surely ready to do this as a prelude, not as a result. The logic went on saying that it was important to present the Israeli public opinion with incentives to encourage it to lean toward accepting this elusive peace. But this logic was turned down quickly by the Arab side. No country was ready to venture into the unknown called normalizing relations with Israel without two major things: a collective decision to do so and tangible Israeli guarantees that it will make concrete positive steps toward the Palestinians without a view to settling this conflict. So here we are, we have the collective will for peace by 22 Arab countries on the one hand, and so far a lack of an Israeli adequate response on the other. I do not want to take much of your time. I am over time by almost 2 minutes. But let me say, ladies and gentlemen, that I have two thoughts before I bring this intervention to a close. First, Arabs have been trying diligently to explain and demonstrate to Israelis that the security they seek will never come without peace. It will be a consequence of peace, a component of peace, and a derivative of peace. It is not a prelude to peace. It is not a prerequisite for peace. And it should not be a condition to embark on peace talks. This logic has so far been rejected by Israel. Unfortunately, as long as this gap remains, peace will remain elusive, and the Middle East will remain the reservoir of animosity and tension as it has always been. The second thought, the region is currently, as I'm sure you are all following, witnessing a historic period of change. Surely, Israel can choose to ignore those changes and continue to hide behind fears and concepts of the past. But it is increasingly the sense of those who follow this conflict closely that it will be a historic mistake if this happens at the time of empowering public opinions in several Arab states toward a greater role in the decision-making of their own countries and their own societies. Israel should take the intelligent and courageous option
of reaching out to the Palestinians and Arabs and convince them that it also wants real peace based on justice. After all, this is the 21st century, the century for human rights, where no people should remain under occupation or oppression. The Arabs have done their bid 9 years ago. Let us hope that the Israelis will do theirs for the sake of the future generations. Thank you very much. Quelques images maintenant, c'est un rappel historique du chemin parcouru déjà par l'initiative. Regardez ce document. هذا الفيلم لحظة مع الواقع يحاكي فيه قياديون إسرائيليون الوجدان الفلسطيني برسالة سلام تعترف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود 67. העבר קשה, ההווה קשה מאוד, אבל על העתיד אנחנו יכולים להשפיע. אנחנו זה אתם. זה אפשרי, זה יכול לקרות, זה יקרה אם אנחנו נשב, נדבר ונגיע להסכם, אם תהיינה כאן שתי מדינות לשני עמים, וכולנו נחיה ביחד בביטחון ובכבוד הדדי. תראו, כל חיי הייתי בצבא, שנים רבות, לוחם, מפקד, פיקדתי על הרבה מאוד פעילות של לחימה נגד פלסטינים, ובעצם בזבזתי את רוב חיי בפעילות שהיום אני מבין שאני צריך לשנות אותה. شركائكم موجودين، شركائكم لديهم جاهزية ولديهم القدرة في تحقيق الأمن والاستقرار. I appreciate very much what the Geneva Group did, simply because they proved there is a partner in Israel and there is a partner in Palestine. They proved that all issues of permanent status negotiations are doable and a two-state solution will materialize, and we can do it. ليس من حقنا أن نورث الأجيال القادمة هذه المأساة المستمرة. نحن نستطيع أن نحمي الطفل الإسرائيلي والطفل الفلسطيني من خطر الخوف وأن نوفر الأمن الحقيقي وليس الأمن المزيف أو الأمن المؤقت. الأمن الحقيقي هو الأمن الذي يستند إلى سلام متفق عليه ومقبول من قبل الطرفين.
Merci. Petite indication technique pour ceux qui veulent suivre la traduction et l'interprétation en français. Ça fonctionne. Merci aux techniciens qui se sont bien battus pendant les premières minutes de cette réunion. Cet après-midi, sous la modération du DFAE, une quinzaine de personnalités palestiniennes, une quinzaine de personnalités israéliennes se sont retrouvées dans un atelier qui a donc eu lieu toute la journée. Ils vont nous en faire part à travers deux rapporteurs, au fond, qui diront quelles sont les conclusions qu'on est arrivé. D'abord, M. Kadoura Faresh, ancien ministre palestinien et président du Club des prisonniers palestiniens. سيدة الرئيسة، الأخوات والإخوة، السيدات والسادة، في أكتوبر 2003 في إيش؟ فيش ترجمة؟ راح يكون في ترجمة يعني بالعربي. ها؟ طيب بقدر أبدأ؟ السيدات والسادة، يعني في أكتوبر 2003 لما وقعنا وثيقة جنيف بالأحرف الأولى لم يكن لها اسم، والسيد يوسي بيلين وأنا كنا نتشاور نحاول أن نبحث عن اسم، يعني في إطار دردشات جانبية. كان في البداية حد بيحكي إنه وثيقة سويسرا، وأنا كان لي رأي إنه وثيقة جنيف، لأنه جنيف في وعينا شيء، يعني سويسرا ماله بنوك، وإحنا كنا بنعمل إشي السلام يعني له البعد الأخلاقي القيمي، وجنيف هنا وقعت العديد من الاتفاقيات والوثائق التي تمثل منظومة القيم الأخلاقية في العالم. وأنا قبل أن أعرف بالضبط مكان جنيف على الخارطة، كنت أعرف أنها في أوروبا بس بعرفش بالضبط على الخارطة، كنت بردد اسمها مثل كثير من الفلسطينيين اللي بيحكوا عن ضرورة يطالبوا الإسرائيليين دائما بتطبيق اتفاقيات ومواثيق جنيف. وكنا في السجن، يعني أنا من رام الله، منطقة رام الله، كنت بردد جنيف أكثر ما بردد مدينة رام الله، لأنه كنا في حواراتنا مع إدارات السجون الإسرائيلية دائما، أو مع أي شخصية إسرائيلية بنشوفها دائما نحكي عن جنيف، لأنه كنا بنعرف أنه الاتفاقية التي وقعناها كثير مهمة لحياة الفلسطينيين وللإسرائيليين وللسلام. كنا قلقين في ذلك الوقت، كنا بنعرف أنه منواجه تحدي. اليوم بعد 8 سنوات، يعني أنا أذكر أنه قلت كلمات في ذلك الوقت أنه أول شيء لازم نحس فيه إحنا الفلسطينيين والإسرائيليين اللي وقعوا الوثيقة أن نكون فخورين فيما نعمل حتى بالمعنى الوطني، لأن ذلك فيه مصلحة للشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي. اليوم بعد 8 سنوات وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها والصعوبات، إلا أنني مقتنع أكثر أن ما قمنا به يمثل أمرا ضروريا. اليوم كنا في لقاء مستمر مجموعة من الفلسطينيين والإسرائيليين، يعني في الطرف الفلسطيني نحن من أحزاب وقوى ويعني فئات عمرية مختلفة، وكذلك الوفد الإسرائيلي. كنا مختلفين تقريبا في أشياء كثيرة، ولكن في القضايا الأساسية كنا متفقين. الخلاصات أن أي اتفاق سيتم، بس احنا مش عارفين بالضبط إمتى، إن شاء الله يعني يكون قريب. وعشان هيك أنا بحكي للسيد البروفيسور اللي كان بيحكي عن الربيع الليبي، كان يمكن أن يكون يعني جهنم سوداء تسقط على الشعب الليبي لولا تدخل العالم. فإذا إحنا في مبادرة جنيف أو الراغبين في السلام نحتاج ل10 سنوات أخرى من العمل، كما اختصروا على الشعب الليبي سنين طويلة من المعاناة بالتدخل دولي، إحنا إذا كان مطلوب منا كمان 10 سنوات أن نعمل من أجل السلام، ربما تدخل دولي متوازن وحقيقي ومكثف ربما يقود إلى إنجاز سلام خلال 10 شهور. وهذا أمر ليس مستحيل، لأنه الإسرائيليين والفلسطينيين من اليمين ومن اليسار. وأنا يعني بس مثال، خلال ال7 أيام الأخيرة كنت في عدة جلسات. الجلسة الأولى مع مجموعة رؤساء بلديات إسرائيليين وفلسطينيين، خرجت باستنتاج أن السلام ممكن، رغم أنهم كانوا مختلفين في كثير من التفاصيل لكن متفقين على الإطار العام للسلام. ثم من إيطاليا ذهبت إلى تركيا لألتقي بزملائي من الأسرى المحررين الذين أبعدوا في إطار صفقة جلعاد شاليت إلى تركيا، وهم 11 أسير وأسيرة محررين، 10 من حماس وأسيرة واحدة من فتح، وأبعدوا لأنهم كما يقال ربما يشكلوا خطر
على إسرائيل. لكن وأنا بسمعهم كيف بيحكوا وهم قاضين، يعني أقل واحد فيهم قضي 22 أو 23 سنة في السجن، كنت بسمع كأنني ألتقي مع أطفال في يوم العيد، كانوا بسرعة كيف بدهم يستأنفوا الحياة، كيف تعلموا على الاستخدام الأجهزة الإلكترونية، أجهزة الاتصالات، الكمبيوتر، بدهم يتعلموا، بدهم ياخذوا رخصة السواقة، بدهم يروحوا للجامعة، بدهم يتعلموا اللغة التركية، بدهم يندمجوا بالحياة، بدهم يتجوزوا. يعني وجدت أنه هؤلاء أيضا يعرفوا الإطار العام لعملية السلام، يعني ما هو السلام الذي يمكن أن يتعايشوا معه. وهنا الذين التقيناهم وبعضهم يعني من الزملاء الإسرائيليين من اتجاهات دينية، نتحدث عن عملية السلام، يعني عن الإطار العام. لما نختلف في بعض الجزئيات والتفاصيل. يعني لو الآن أنا تقديري، لو تسأل أي فلسطيني أو أي إسرائيلي عن تقديراته لا شكل الاتفاق، بعضهم بحب يعني يحكي لك وثيقة كلينتون و242 و338 و194 وما إلى ذلك، بس كلنا بنعرف إنه كل هالخلطة هاي موجودة في جنيف. فأي اتفاق راح يكون في المستقبل القريب راح يكون في محيط وثيقة جنيف، بس راح يحبوا يسموه اسم ثاني، تحديدا اللي انتقدوا وثيقة جنيف وهاجموها في أي اتفاق. يعني أنا أخذت أكثر من وقتي، بس لما صدرت وثيقة الأسرة والتي يعني الأخ القائد مروان البرغوثي كان يعني من المبادرين الرئيسيين لها، وهي مبادرة وثيقة المصالحة الفلسطينية. وثيقة المصالحة الفلسطينية التي تتحدث عن دولة فلسطينية في حدود 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ومين موقع عليها كمان؟ موقع عليها حماس والجهاد الإسلامي. وهذا شيء كثير مهم وأهم وثيقة سياسية. لما طلعت للخارج عملوا عليها بعض التعديلات التجميلية وسموها وثيقة التوافق الوطني. أي اتفاق سيأتي في المستقبل مش هيسموه وثيقة جنيف، راح يصير اسمه وثيقة السلام، لكن هو جنيف، وإن شاء الله يكون هذا قريب. شكرا. Merci. La parole maintenant à Itzhak Vaknin, qui est vice-président de la Knesset, qui est président de la commission éthique, qui est membre du parti Shas. גברתי הנשיאה, ידידי יסד עבד רבו, ידידי יוסי בלין מיוזמת ז'נבה, חבריי מהמשלחת הישראלית והפלסטינית, קהל נכבד. אני רוצה להגיד משהו לנשיאה באופן אישי. מאז יוזמת ז'נבה עברו כ8 שנים לערך. ולפעמים נראה שזאת תוחלת ממושכת שאין לה אופק. לא מדיני, בטח. ואנחנו נכנסים לאיזה ייאוש שבעצם מה אנחנו עושים. אבל אני רוצה להגיד שהתפקיד שלקחתם פה אולי הוא אחד מהחשובים שיש על פי האמונה שלנו כיהודים, כפי מה שמופיע במקורות שלנו. השלום הוא ערך עליון, וצריך לרדוף אחרי השלום, מכיוון שכל קיום העולם הוא בשלום. ודווקא בין ההפכים, בין הדברים שיש קיצוניות ביניהם, אני אתן דוגמה, ביסודות יש אש ומים. אי אפשר לחבר את שתי היסודות האלו בשום פנים ואופן בצורה ישירה. איך אפשר לחבר אותם? לוקחים סיר, שמים בו מים, ומדליקים את האש. אם נשים את המים ישר על האש, האש תקבל, או שהמים יתאדו. התפקיד שלכם כמתווכים, זה בעצם אולי התפקיד החשוב ביותר. מכיוון שלמתווך במקורות היהודים קוראים שלום. למתווך, לסיר הזה, קוראים שלום. והתפקיד שאתם לוקחים בו אולי הוא החשוב ביותר. כי הפלסטינים, שהיא מחשבה מסוימת, אמרתי את זה היום, והישראלים במחשבה מסוימת, צריך מישהו שיתווך. ואני חושב שיוזמת ז'נבה, אם אני חוזר 8 שנים אחורה, הייתי כבר כ8 שנים כחבר הפרלמנט, חבר כנסת במדינת ישראל, היו הרבה סקפטים, לא האמינו בזה בכלל. ראו את זה כקבוצה של שמאלנים שמובילה את התהליך.
כבר אז ידעתי שלתהליך הזה בסופו של דבר הוא יהיה הבסיס, ואני אומר את זה פה היום, הוא יהיה הבסיס להסכם שלום בסופו של דבר בין העמים. למרות כל התלאות שאנחנו עוברים בדרך. לצערי, אני אומר את זה לשני הצדדים. אני אומר את זה לצד הישראלי שאני בא מתוכו, ואני אומר את זה לצד הפלסטיני. צריך הנהגה אמיצה משני הצדדים, שתהיה מסוגלת לקחת, לשבת ולסיים את הסכסוך הזה, כאשר אני בטוח שבסופו של תהליך גם הפלסטינים וגם היהודים, הצד הישראלי, יראו בזה את הפירות החשובים ביותר. כיוון שרבותיי, התבוססות הזאת בקטל, ואנחנו רואים את זה כמעט כל יום, נהרגים פה ונהרגים שם. את הדבר הזה צריכים להפסיק. אני בטוח שלו אחר הסכם אוסלו, שגם אז היו קבוצות בחברה הישראלית שלא כל כך קיבלו אותו, היינו עדים לתהליך אחר מצד הפלסטינים. אני בטוח שלא היינו פה היום. מכיוון שדווקא בתהליך הזה, לאחר התהליך הזה גם בשיא שלו נרצח ראש ממשלה במדינת ישראל, שזה דבר הגרוע ביותר שיכול להיות. הוא נרצח בגלל שהוא האמין באיזשהו תהליך שהקיצונים הימניים במדינה לא הסכימו לו. אבל רבותיי, דווקא בשיא התהליך הזה ראינו את שיא הפיגועים, אוטובוסים שמתפוצצים. צריך להבין את החששות של אותם אלה כמוני, שמאמינים בתהליך שלום, שמאמינים בכך שצריך לעשות משהו. גם היום, כאשר החמאס יורה על היישובים בדרום, הדבר הזה מערער את אותה יציבות של אותה חברה שכן חושבת שבסופו של דבר צריך שלום. מצד שני, אני אומר את זה למנהיגות במדינת ישראל. למרות כל החששות שיש, אין שום תחליף לתהליך שלום. אין תחליף, רבותיי. כל מה שאנחנו לא נסתובב ונגלגל עיניים ונחשוב שאולי נרוויח עוד יום ועוד יום, וזה לא משנה איזה הנהגה תהיה. רבותיי, ימנית או מרכז במדינת ישראל, רבותיי, ההפסד הוא של שני הצדדים והפסד גדול. ולכן, אני רוצה להגיד פה שוב פעם, לקחתם על עצמכם תפקיד חשוב מאוד, כמתווכים, כמגשרים בין שני הצדדים. אני חושב שהתפקיד שלכם צריך להמשיך ולא להתייאש מהדבר הזה, כי אני מאמין שבסופו של יום, הדבר הזה יישא פירות חשובים, כדי שישכון שלום, יהיה רצון שיהיה שלום בין שני העמים, כי גדול השלום ששמו של הקדוש ברוך הוא נמחה על השלום. תודה. Bien, écoutez, il nous reste une demi-heure, on va prolonger un tout petit peu. Dans cette demi-heure, on va d'abord entendre quelques témoignages encore, il y aura un hommage qui sera rendu, et puis vous pourrez poser des questions aux uns et aux autres intervenants de cette réunion. Moi, je voudrais dire d'abord que je crois qu'il faut rendre hommage, ça a été fait par Madame la Présidente, ça a été fait dans différentes interventions, aux deux pères initiateurs de l'initiative de Genève, à savoir Yossi Beilin, l'ancien membre de la Knesset et ministre de la Justice, ancien président du parti Meretz, et Yasser Abed Rabo, secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de la Palestine, chef de la coalition palestinienne pour la paix. Moi, j'aimerais peut-être vous poser une première question à vous, à savoir, aujourd'hui, pour vous, ce qui se passe, c'est une forme de commémoration ou c'est un élan d'espoir ? Thank you, Mrs. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen. 8 years is not a usual date to celebrate, but it is important for us because it is a kind of a watershed. What really happened to us is that
Geneva itself, the Geneva Initiative, pushed Sharon as the prime minister to withdraw from Gaza according to his own testimony. We hesitated. What should we do? We didn't like the idea of unilateralism, but we did like the idea of the end of occupation. So we decided, as a Geneva Initiative, to support, despite of all our criticism, his withdrawal. Then in 2006, there was a new prime minister from the same party, but a very different person, Ehud Olmert, who began negotiations whereby the Geneva Initiative again played a very important role. Not that he played according to these notes, but he took it as a point of reference. And we, the people of Geneva, many of us, were involved on a low profile between him and Mahmoud Abbas, the president, the Palestinian president. And we helped him because he referred to every issue compared to Geneva. Here he said, I accept it. Here, well, not exactly, and so on and so forth. So Geneva played the most important role there in 2008, especially 7 and 8. Then we had elections, and Netanyahu became the prime minister. And this is, to answer your question, we meet here, among other things, to ask ourselves, what is the role of the Geneva Initiative now? We can say we did something wonderful, and we did something wonderful, for sure. And we just ask the parties to abide by it. If they want, fine. If they don't want, we will wait for a time in which everything will be fine and they will accept the Geneva Initiative. I believe this should not be our policy. I believe that the role of the Geneva Initiative today is to ask ourselves, what should we do in a situation whereby on the Israeli side we have a prime minister who doesn't dream to implement something like the Geneva Initiative. No way. He was not elected to implement Geneva. He is a hawk, and he was democratically elected to be a hawk. On the Palestinian side, there was a very tragic development when the Gaza Strip was torn from the authority. And it is very difficult, if not impossible, for the Palestinian president, who is, in my view, a man of peace, to speak on behalf of both Gaza and the West Bank. As a result of it, in my view, all the efforts of the quartet, of the American president, of others, to just put the two sides in one room are totally futile. They can sit in the same room and do nothing. The proof is that they did it already. They met together. Abu Mazen came to the home of Mr. Netanyahu, and they had a dinner. And they may have another dinner. Nothing will happen. And we are all the time pushing them, as if we believe that a miracle will happen if these two guys will meet together. It will not happen. And I think that our role is to say the truth, first of all, to ourselves and to the world, and to suggest not just to wait for a better moment in which on both sides it will be possible to go to something like our dream, but to see whether, in order to prevent a catastrophe, we can suggest something on the way towards a permanent solution, like the second phase of the roadmap, which is a Palestinian state in provisional borders. In my view, with the help of the Geneva Initiative as a vision for both sides, it might be possible, might be realistic, and I'm saying it after long talks with both sides, without committing anybody, that the contribution of Geneva, of the Geneva Initiative today, rather than just tell the world we have a solution, is to push the parties to the thing that perhaps right now they are able to do.
Au fond, c'est la même question qui est posée à Yasser Abed Rabo. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Avez-vous l'espoir? Voyez-vous un peu tout cela comme une commémoration ou comme un nouveau point de départ? Well, I believe that, of course, there are huge obstacles facing the peace process. Mainly that we have an extreme right Israeli government, a coalition of extreme right forces, and they refuse to recognize and accept any of the recognized terms of reference of the peace process in the past years. All those that were internationally accepted. All those that even previous Israeli governments had accepted. We know that there were attempts. There were attempts by international forces, by the European Union, by President Obama himself, who declared that the 67 lines should be the separating line between two states, and that there could be some kind of a swap territory which is agreed upon by the two parties, similar to the, and very close to the formula of Geneva, by the way. But all of these elements were neglected. We have that obstacle. And the whole world recognizes this. Those who say it and those who even do not dare to say it or declare it. We have also the problem of the continuation of the settlement activities at a pace which is unprecedented. The conditions on the ground are changing. And with that change of conditions, we fear that a certain moment will come soon where the vision and the formula of a two-state solution cannot be implemented. What we ask and still asking is to freeze the settlement activities until we finalize the negotiations between us. This is the obstacle. And beside that, maybe there are not, we cannot see enough pressure by the international community, enough role. But as we always said, if we don't serve ourselves, nobody is going to serve us. And that's why one of the issues of today is we should use all the abilities we have, including we should now try to open the widest dialogue between the two sides, the two communities, between political parties, between civil society organizations, personalities at all levels between the two sides, because through this dialogue, maybe we will create a pressure and a serious power that will unite the Israeli Spring, hopefully, that Vicky spoke about, and the Palestinian and Arab Spring together. And this is possible. This is possible in order that the momentum will return back and will enable the peace process to be once again on the real track, the track of the Geneva Initiative and the core ideas of this initiative. Well, while we were talking, I was smiling internally, comparing two main things together.
Michelene Calmi Ray is leaving office after serving her people and her country and world peace with honor for so many years. And she is what had driven Michelene Calmi Ray to be involved in our complicated, I don't want to say even more, conflict and issues, if it's not the values that she holds and that Switzerland holds and defends. This was the driving force. And she's leaving with through a celebration and voluntarily. And she's happy maybe even more than before. And today we suggested that she will be the honorary president of the Palestinian and Israeli Peace Coalition. Wait a minute. Some of you are starting to smile because they know what kind of comparison I'm going to make. Between the president of the Switzerland and the Arab Spring, where we have presidents that didn't serve their country and their people or world peace. They served themselves, the family around them, and a closed circle of corrupt persons. And they don't leave office through celebration. They want to leave office through massacre. And that's the comparison of today, the irony of the moment. But I assure you that Yemen, nobody mentioned Yemen today, which lives in the medieval ages. And the women in Yemen are living under conditions which do not belong to this world or to the medieval ages as well. The Arab Spring in Yemen brought Tawakkul Kurman that won the Nobel Prize of this year, and she is a recognized leader of the Yemeni revolution for democracy, equality, and progress of Yemen. If we see this, we will know that the Arab Spring, with setbacks maybe, with some defeats maybe, with some problems and growing problems, yes, but the Arab Spring will reach at its goal at the end, like all serious and radical and deep revolutions in history. And the Palestinian and the Israeli Spring will reach its goal by the achievement of the goals of the initiative, Geneva Initiative. Thank you very much. Bernard-Henri Lévy, la médiation, elle doit toujours être américaine, selon vous? L'Europe a un rôle à jouer? Je ne sais pas cela, mais je voudrais peut-être répondre à la question qui a été posée par Yossi Beilin et par Yasser Abedrabo, et qui est de savoir, au fond, qu'est-ce qu'on fait d'une grande idée? Quand on a comme eux, comme tous leurs compagnons de débat et de combat, une grande idée entre les mains, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la développe? Comment on la défend? Comment on la porte? C'est ça la vraie question de demain. Qu'est-ce qu'on fait de l'idée de Genève? Dans l'histoire de la philosophie, il y a trois réponses à cette question. Il y a trois réponses.
en gros. Il y en a beaucoup plus, mais elles se résument aux 3 que je vais dire et qui, à mon avis, sont le choix qui se présente à vous. Il y a la réponse prophétique, il y a la réponse démocratique et il y a la réponse, saint-simonienne. La réponse prophétique, ça consiste à dire on a une idée magnifique, on la conserve telle qu'elle, comme une sorte de témoin de la vérité, comme une sorte de mesure des errements, des égarements ou des vérités provisoires des uns ou des autres, le plan de Genève comme une sorte de statut du commandeur qui planerait au-dessus des politiques contingentes, qui les jugerait, qui les mesurerait et qui serait la mesure de leur plus ou moins grande excellence. C'est une option. Une grande idée n'a pas besoin de s'incarner, elle n'a pas besoin d'être endossée, il suffit qu'elle soit là comme une butte témoin du vrai. C'est une première hypothèse et elle n'est pas absurde. Il y a l'hypothèse démocratique qui consiste à penser que quand on a une telle idée entre les mains, quand on est l'héritier de cet éclair de vérité qui s'est emparé de vous, qui vous a traversé, on a aussi l'option et peut-être le devoir de l'universaliser, de faire en sorte qu'elle soit endossée par le plus grand nombre possible de gens, qu'elle devienne lien pour une communauté grandissante, de moins en moins inavouée, de moins en moins secrète, qu'elle gagne du terrain. Ça, c'est la solution démocratique. C'est la solution qui consistera à donner plus de poids encore aux sites Internet, aux pages Facebook, aux réseaux sociaux divers et variés, dont je sais que séparément et ensemble, vous vous êtes déjà dotés. C'est gagner du terrain sur la peur, sur la crainte, sur l'hostilité, sur le désespoir, sur le découragement, dans les sociétés palestiniennes et israéliennes, étant entendu que le plus grand des obstacles à la paix, beaucoup plus que la haine, c'est sans doute le découragement, le pessimisme fondamental de ceux qui, des deux côtés, pensent qu'au fond, ça ne s'arrangera jamais et que le nihilisme l'emportera toujours. Eh bien, les convaincre cela, qu'il y a une option et qu'elle est effectuable ici et maintenant. Oui, nous pouvons. Yes, we can. Décliner dans toutes les langues de cette affaire. C'est la solution démocratique, c'est la deuxième option. Puis il y a une troisième option encore qui est la solution saint-simonienne. C'est celle qui consiste à s'employer, à faire en sorte que ceux qui, à la fin des fins, comme disait le vice-président de la Knesset, au bout du processus, auront à décider de la paix ou non, faire en sorte qu'ils s'emparent de cette idée, qu'ils la fassent leur, trouver un Sadat, trouver un nouveau Begin, trouver un Clinton qui ne soit pas à la 8e année de son mandat, à quelques mois de sa sortie de pouvoir, pour s'emparer de cette idée. Trouver une Madame la Présidente de la Confédération helvétique qui accepterait un nouveau mandat, qui recommencerait et qui s'en emparerait. Bref, se faire les commis voyageurs, les ambassadeurs de cette idée. C'est la troisième option. Les trouver, ces incarnations, les porte-flambeaux de cette idée en Palestine, les trouver en Israël, les trouver à l'étranger. À mon avis, c'est les trois voies à la croisée desquelles vous vous trouvez aujourd'hui. La solution prophétique, la solution démocratique ou la solution saint-simonienne. Mon petit doigt me dit que vous emprunterez alternativement, indifféremment, successivement, ces trois voies à la fois. Et que c'est sans doute ce que vous ferez dans les mois qui viennent de mieux. Et si en tout cas, moi je peux modestement vous y aider, eh bien comme je l'étais en 2003,
je serai, eh oui, chers amis, je serai de nouveau aux côtés des promoteurs du plan de Genève pour explorer chacune de ces 3 voies s'ils le souhaitent. Merci beaucoup. Alors, on va vous garder encore un tout petit peu, Madame la Présidente, parce que j'aimerais que Jean-Daniel Roure nous rejoigne. On va passer par un temps de questions et je crois qu'il faut que tous les acteurs soient là, de telle sorte qu'ils puissent répondre. On ne va pas se quitter comme ça, je suppose que vous avez beaucoup de questions. Il y a des micros qui vont circuler. Qui voudrait peut-être intervenir en premier? Vous faites un large signe de la main et je vous donnerai la parole. Il y a une personne en haut, là, je vous en prie. Mais alors, je pose juste une règle. Non, je vous vois sortir un papier, ce n'est pas la peine. Je souhaite que vous me disiez à qui vous adressez la question et ce que vous demandez, c'est tout. Qui êtes-vous? On va... Oui, il a besoin d'un micro. En attendant, y a-t-il une autre personne qui veut intervenir là-haut? Je vais vous apporter le micro à monsieur, là. Voilà. S'il vous plaît. Il faut aller un tout petit peu plus vite. Bonsoir. Je peux parler? Juste, pourriez-vous me dire qui vous êtes et à qui vous adressez votre question? Oui, je peux parler? Oui, vous pouvez. Je ne sais pas si vous m'entendez là. On vous entend très bien. Je suis Fouad El-Mouchi. Je ne suis pas palestinien. Je ne suis pas spécialiste de la Palestine. Je suis juste quelqu'un qui s'intéresse à la question. J'ai une petite remarque tout simple. Mettez bien le micro près de votre bouche. Sur les biographies des conférenciers, je vois Madame Vicky, jeune activiste israélienne, née en Ukraine et immigrée en Israël. Et elle est donc une Israélienne à part entière. Madame Tami Rafidi, jeune activiste palestinienne, on ne sait pas où elle est née, on ne sait pas où elle vit, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, quand je vois ceci, je vois que la vérité qui dit que un peuple sans terre pour une terre sans peuple, c'est une vérité à méditer et j'aimerais bien une réponse. Je ne suis pas spécialiste, je voudrais donc une réponse de votre part. Et à vrai dire, quand je rencontre Madame Vicky et Madame Tami dans la rue, je ne pourrai jamais dire qu'elle est l'israélienne ni la palestinienne. Et je ne comprends pas pourquoi cet apartheid qui existe en Israël, en Afrique du Sud, c'est très clair, il y a des blancs et des noirs. Mais à vrai dire, en voyant les Israéliens et les Palestiniens, j'arrive jamais à faire la différence entre les deux. Merci. Donc, pour moi, s'il vous plaît, juste une petite question. Pour moi, la solution, c'est un État, un seul État, avec tout le monde. La Suisse est un pays d'immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés ici. On n'a jamais dit que les immigrés doivent avoir un État à part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui veut répondre, peut-être? Je sais pas, vous voulez. Oui, oui. Yossi Beilin va vous répondre. Well, you raised a very important point, that this is exactly what we were doing in the Geneva Initiative. The whole idea of the Geneva Initiative is to create 2 homelands, so that there will not be a situation whereby one people will feel and will be deprived, and another will be the occupier. I mean, we don't want to be the occupiers, and we want to put an end to it. And the Palestinians do not like so much our occupation for whatever reason. And the whole idea is to create equality between the 2 parties. The problem has been all the time that we spoke about asymmetry between the parties. One party which has a state after many, many years of plight and suffering, and another party which doesn't have a state and which doesn't have a proper citizenship. And I really hope that it won't take too long before we can solve this problem, because the solution is here. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Question là-bas? Oui, bonsoir. Dites-moi qui vous êtes et à qui vous adressez votre question. Alors, je m'appelle Sarkis Shahinyan, je suis le président honoraire de l'association Suisse-Arménie, mais je m'adresse pour le sujet de ce soir, donc à M. Beilin et à M. Abedrabo. Je voudrais leur demander, cette soirée, on a parlé beaucoup de la responsabilité, surtout des hommes, des personnages, par rapport à l'impasse ou aux solutions
de cette crise. Ma question est, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, dans chacune de vos sociétés, l'israélienne et la palestinienne, pour que chaque peuple puisse sortir de la conviction d'être une victime? Merci beaucoup. On va peut-être demander à Yasser Abedrabo d'abord de répondre. Ou vous-même. يعني المشكلة أنه كلا الطرفين مقتنع بأنه ضحية للطرف الآخر. فهذه كانت يعني مسيرة I'm sorry, I'll speak in English. I forgot myself. The problem is that in our country, each side is convinced that he is the victim of the other side. To end that, there's no solution except joining forces in both societies in order to get rid of the root of the hatred and conflict between the two sides, which is the occupation. The occupation is destroying our life, and the occupation is spoiling Israel as well. Israel will not become a recognized and independent state as long as Israel is occupying another people and preventing these people from the basic right of self-determination. So basically, the work here is not the work only of few people. Basically, it's the work where many activists from both sides are joining their forces together, and each side according to his own circumstances in his own country is trying to change the conditions and keep the bridges of dialogue between both sides, even in the worst conditions, under worst conditions. It's a very complicated work, but I can tell you that, for example, when Geneva Initiative was launched, in Israel there was a campaign to knock every door and handle them a copy of the Geneva Initiative, so that every house should know what this initiative includes. On the other side, there were also activities, and because we don't have a post-service in Palestine due to the occupation, but never mind, we were trying to do our best to reach every single Palestinian. And that's why the polls had shown you that 2/3 of both nations support the ideas, the basic approach included in Geneva Initiative. On this we build, on this we will continue our efforts, on this we will be able to confront all the obstacles, and they are not easy obstacles, but there is no other option. Yes, Ibadi. Yes, I answered for me too. D'accord. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Allez, je vois, peut-être vous, là. Qui pose une question? Là, allez-y. On vous apporte un micro, puis on peut peut-être en apporter. Attendez une seconde. On va déjà attendre cette. Je vous en prie. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Nicole et j'étudie ici à Genève sciences politiques. En fait, moi, je voulais poser une question à Madame la Présidente, Madame Calmi Ray, si c'est possible. En fait, ma question, c'est sur le courage de la Suisse. Parce que ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est super, en fait, sur le fait que la Suisse s'engage dans les traités de paix entre Palestine et Israël.
Mais après, dans les faits, dans la réalité, on voit comme la Suisse, souvent, ne prend pas des positions très claires par rapport à ça. Par exemple, je pense seulement à la votation qu'on a eue sur l'acceptation de la Palestine comme membre de l'UNESCO. En fait, la Suisse s'est abstenue, si je ne me trompe pas, par rapport à ça. En fait, je trouve que si on veut s'engager par la paix dans deux États, on doit même que les deux États soient reconnus avec les mêmes droits. Et la reconnaissance d'un État passe même pour ce niveau institutionnel. Et je trouve que parler, c'est bien, mais les actions sont aussi plus importantes. Et ne prend pas position, c'est une hypocrisie, parce que ne prend pas position, c'est prendre une position contraire. D'accord, elle va vous répondre. Madame la Présidente va vous répondre. Merci de me donner l'occasion de préciser là. Non, on ne peut pas accuser la Suisse de manquer de courage dans l'affaire israélo-palestinienne. Excusez-moi, mais nous avons constamment mis au centre de nos préoccupations le respect du droit international humanitaire. Nous l'avons répété pour ce qui concerne les deux parties. De ce point de vue-là, je crois que la Suisse ne peut pas être accusée de manquer de courage. Nous avons soutenu l'initiative de Genève, non pas par courage, mais parce que ça correspondait à des engagements véritables, une position de fond de la Suisse sur deux États vivants côte à côte dans les frontières de 67. C'était une position que la Suisse a définie relativement tôt et que nous avons, avec constance et cohérence, appliquée à travers le soutien de l'initiative de Genève. Maintenant, pour le vote sur la Palestine à l'UNESCO, la Suisse s'est expliquée. Nous avons expliqué notre vote en disant que pour nous, puisque une demande avait été déposée aux Nations Unies, nous attendions qu'elle soit résolue aux Nations Unies et nous ne pensions pas que l'UNESCO soit le lieu idéal pour le faire. Voilà la raison de l'abstention de la Suisse et elle a été expliquée. Ça n'a rien à voir avec le courage politique. Merci. Question de monsieur. You can hear me, right? Okay. My name is Jamshid Anwar. I'm an Iranian and I am an ex-UN official. At the moment, I'm fighting for the liberation of Iran. I hope the Iranians will join the Arab Spring. À qui adressez-vous votre question? Oui. Écoutez, je sais que j'arrive, si vous me permettez. Oui. Écoutez, quand j'ai vu M. Yitzhak Veknin prendre la parole, je l'ai regardé avec beaucoup de scepticisme. Mais après avoir entendu, je suis ravi qu'il est là. Je suis ravi que le chasse et permet le vice-président du Parlement d'Israël d'avoir le courage de venir dans cette conférence. Et je demande à mon ami israélien, est-ce qu'il pense qu'il y a un jour, peut-être l'année prochaine, quand la réunion de Genève va se réunir, il y a une possibilité qu'un sénateur ou un membre du Congrès d'Amérique arrive ici à avoir le courage de dire la vérité. Merci. אתה רוצה שאני אענה לך במקום חבר קונגרס אמריקאי? זה קצת בעיה, זה לא פשוט, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. מאז שאני חבר כנסת בשנת 96, השתתפתי בכל הכינוסים כמעט של מרכז השלום הבינלאומי בישראל, במפגשים. אני זוכר, אני סיפרתי את זה לכמה חברים, על המפגשים שלי עם מרואן ברגותי, שיושב היום בכלא הישראלי. אני זוכר שאני והוא דיברנו כל הזמן בשפה הערבית דווקא, ולא בשפה העברית. ואני חושב שהדבר הזה הוא לא דבר חדש לגבי העניין של ש"ס בתוך אני חושב שש"ס מאוד חשובה בתהליך הזה של השלום, אבל אם אני אגיד את המוטו המרכזי שיכול לשחרר אותנו מכל הבועה שאנחנו נמצאים בה, זה מה שאמר הרב עובדיה יוסף, שהוא המנהיג הרוחני של התנועה. שטחים תמורת שלום, צריך ללכת לתהליך השלום. אפשר לוותר על שטחים בשביל השלום. וזה אולי הדבר המרכזי שעליו אנחנו כרגע מתווכחים.
כן לפנות את השטחים, לא לפנות. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. Question, qui veut intervenir? Oui, je vous en prie, si vous avez un micro. Voilà. Monsieur, vous dites qui vous êtes et à qui vous adressez votre question. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Anwar Garbi, je suis président de l'association Droits pour tous et porte-parole de la campagne européenne pour mettre fin au siège de Gaza. À l'heure où je vous parle, l'Afrique du Sud a été citée. Le président du Parlement sud-africain est actuellement à Gaza avec 150 parlementaires et personnes de 40 pays différents pour essayer de lever ce blocus qui dure depuis 5 ans sur Gaza. Il y a le nom de Tawakkal Karman qui a été cité. Elle va être en Suisse le 4 et le 5 décembre, donc vous êtes tous les bienvenus pour l'entendre. Je m'adresse à Madame la Présidente de la Confédération. Elle a parlé d'un logiciel. Je pense que ce logiciel a besoin d'une mise à jour. Sinon, un bon antivirus pour le mettre à jour aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, il y a beaucoup de facteurs qui ont été changés. Je pense qu'on ne parle pas aux bonnes personnes. Je pense qu'on ne s'adresse pas, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. On a parlé des réfugiés. N'oublions pas qu'il y a 7 ou 8 millions de réfugiés palestiniens. Donc, juste ignorer ces gens-là et dire que voilà, ça a été réglé entre 2 personnes de la société civile palestinienne et israélienne, il me semble que c'est un peu limite comme approche. Si vous permettez... Non, s'il vous plaît, je voudrais qu'elle vous réponde pour qu'on puisse encore passer 3 questions. Sans ça, vous allez faire 458 frustrés. Je vous en prie. Après, c'est à vous. J'ai évoqué la question des réfugiés telle qu'elle a été, initiée par l'initiative de Genève. Et c'est clair que dans l'initiative de Genève, il y a des propositions qui sont des propositions de compromis. Et je l'ai dit, c'est évident que c'est difficile. Et j'ai dirigé mes pensées aussi vers ces réfugiés palestiniens. Nous avons une politique de dialogue qui s'adresse à tous, y compris aux réfugiés palestiniens. Je l'ai, encore une fois, j'ai tenu à le dire dans le discours que j'ai prononcé tout à l'heure, pour ne pas donner le sentiment que ce sont les grands oubliés d'aujourd'hui. Non, non, personne ne les oublie, nous pensons beaucoup à eux, et ils sont traités dans le cadre de l'initiative de Genève, parce qu'il est bien évident qu'un retour de tous ces millions de personnes n'est juste pas praticable très concrètement et qu'il faut bien que les problèmes soient une fois posés sur la table. Bien, avant la prochaine question, juste peut-être un mot de Samzaki, parce que je suis quand même journaliste. Alors, je voudrais savoir, aujourd'hui, après la chute de Moubarak, l'Égypte a-t-elle changé de point de vue sur le problème israélo-arabe? No, not really. I think Egypt identifies very well its interest in this question. The Egyptian people has always been supportive of an Egyptian effort to end this conflict, to end the occupation. Egypt has been instrumental in many instances where Israelis and Palestinians were brought together. It was and still is playing the pivotal, if not the only, mediating role within the Palestinian factions. This has been the case before the end of the previous regime and currently. Maybe we are seeing now some of the fruits of the effort that was performed before that, but at the end, Egypt is still holding on to its commitments on this issue. Palestinians realize that. President Abbas is today in Cairo, and he's meeting Khaled Meshal of Hamas Thursday in Cairo. And the Israelis also realize that, and they are, in spite of several recent difficulties in the relationship that we have been able to contain, they realize that Egypt is still playing its pivotal role and is really the country that is qualified
in this region to play the role for mediation between the two parties. Merci. Encore une question, je vous en prie. Allez-y. Hello? Voilà. Can I ask my question in English? Thank Bien you. sûr. My name is Bushra Khaldi. I'm a Palestinian Israeli. And, you know, I've never really gotten into the Geneva Initiative, but I follow very closely the Middle Eastern conflict. And I'm really frustrated after an hour and a half sitting down here and listening to all of you talking about peace and a two-state solution. First of all, most scholars today, Israeli academics and Palestinian academics, find the two-state solution very obsolete. I want to reiterate, settlements are growing, the wall has been built, our violations of Palestinian human rights happen on a daily basis. There was Gaza 3 years ago. Gaza is an open-air prison. We are a divided nation, and not much has been talked about. I mean, I feel like people are tiptoeing around the issues. And Vicky says stories such as people wanting to move out of territories. Why aren't they? I mean, you know, I've never heard anything like that. I've never heard a story like that, and I'm happy to hear that there's something like that happening. But, I mean, where are these people leaving the territories if they don't want to live there? And if they do want peace, and since peace sounds so easy for all of you and sounds so achievable just by a simple computerized setting that you've just set up at the beginning of the little film, I mean, sounds very simple. But in whose hands is the burden, and in whose hands is the force? I mean, let's not forget the leverage Israel has on Palestinians, and no one has gotten into the details of that, and I am really upset about that, because yet again we tiptoe around the issues, and I think it's really offensive. Bon, voilà. Je vous remercie de votre intervention. Elle rappelle l'urgence du problème, c'est absolument clair. De toute manière, je crois qu'il y a eu des propos tout à fait remarquables au cours de cette soirée. Je crois savoir que Yasser Abedrabo et Yossi Beilin voulaient remettre quelque chose à Madame la Présidente, alors ce serait la bonne occasion. Oui, qui veut répondre à cette question? Oui, attendez, en attendant, qui veut répondre? I'm ready to... Oui, pardon. I understand very well that you are upset. I'm upset too. But being upset is not the solution. The question is what one does in order to change the situation. Against the wave, against the tide, boycotting, talking, saying that the two solutions are not a solution. I mean, the whole world supports the two-state solution. There is no alternative to it. There is no alternative. People in Israel will not accept it. And without the consent of the people of Israel, even if they are moderate, if they understand the suffering of the other, nothing will happen. The ones who are telling us, give up on your country, give up on the Jewish and democratic state, will not get a positive answer from the people in the mainstream, on the right and on the left. You have to understand it. As we understand the suffering of the other side, perhaps better than some other Israelis, as we understand that they are deprived and they deserve their own state and their dignity, they have to understand that we will never, ever give up on our state. It is not that just a mentioning that most of the people do not believe in the two-state solution. Where did you find it? You are speaking in a university. My lady, I'm following the public opinion polls. It is the other way around. Maybe it is difficult to achieve it now. Maybe there were things on the ground which create obstacles on the way to achieve it. But we are the people who actually dedicated their lives in order to find a solution which will not be only the fulfillment on their national interest, but understanding the need to fulfill the national interest of the other side. And I'm telling you, it is so easy to applaud to something like what you said, with all due respect. We live in this situation
We know the difficulties. We know that it is possible to solve it. And I can tell you a very short story. You know, people are talking about track 2, track 1, civil society. Yasser and myself became track 2 in a moment. We were the negotiators, the official negotiators in Taba in 2001, January. And in a very short while, we became a track 2 negotiators. And you know, in track 2, it is much more difficult. You don't have the teams, you don't have the planes, you don't have the facilities, which are very important in order to negotiate, as 2 official delegations have. And in a crazy moment, which looks like a Fellini movie to me now, we found ourselves in a situation whereby it was a winter, I believe, of 2002. And Yasser was not allowed to come to Israel. I was not allowed to go to Ramallah. And we met in the checkpoint. Since it was raining, we borrowed a car of somebody there who was there and sat together with the papers on our knees in order to compare notes and to continue our very long negotiations. And an old lady approached us. And she knocked on the glass of the car. And I didn't know what she wanted, maybe some money or whatever. And Yasser said, open the car to her. And she looked into the car. And perhaps she recognized us or one of us. And she said, I know what you are doing. Continue and good luck. And I'm telling you, I will never, ever forget this crazy scenario. And I'm sure that Yasser will not forget it too. Because this lady, who I'm sure suffered so much in her life, maybe she was a refugee, I don't know exactly. She deserved the solution, and maybe she's not around anymore. And when we are sitting here and saying maybe the 2 states are not the right solution, and what about the refugees? This is not enough. We may postpone it and postpone it and postpone it, that we will meet here again in 50 years anniversary of the Geneva Initiative and try to understand what did we achieve. I don't want this moment. I want to solve it as soon as possible. This is why I believe that our solution is a realistic one. And what you are talking about, with all due respect, is so unrealistic, so far from reality, that it will create a perpetuation of an unneeded suffering of both sides. I'll not tiptoe with you, okay? Let me say it bluntly. I don't think that we came here with some video to say life is rosy and nice and it's just a plan on paper, and we present this plan everywhere and the whole thing is solved. This version, I consider it as an insult to us and to our intelligence and to your intelligence as well, because we are more sophisticated, much more than this. So I will not also tiptoe. To hell with all scholars, whoever they are, those who predict that the 2-state solution is impossible. Because they do not know, and you do not know, what will be the price of your people will pay if this solution will become not possible. This is what really interests me, not the prophecies of scholars. There are scholars who know also better, here, outside, in the occupied territories, who know very well that
the alternative to this two-state solution might be a repetition, the alternative might be a repetition of the Palestinian tragedy and Palestinian Nakba. We don't want to see that. All our efforts, daily efforts, walking on fire, not tiptoeing anything, is to avoid that destiny. I don't want to see you, I don't want to see any Palestinian, I don't want to see my children, my grandchildren facing the danger of another Nakba. In Israel, if Israel will accept a two-state solution with the efforts and the sacrifices and the joint action and the international intervention, if that will happen, they will never accept the nice formula of some scholars, one state for everybody. It will never happen, will never take place, unless we would like to see a real state of apartheid. I don't want to become a second degree or a third degree, and in Israel I could be also a 10th degree citizen in a so-called one state. I don't want that. I want to have my own state, the state of the Palestinian people, Palestine as an independent and a national state, and to live freely and to develop the life of our people independently. This is the only solution possible, and it's becoming more difficult, much more difficult, with the settlement activities and the list you had mentioned, starting with the wall and ending with all the actions of the occupation on the ground. But if we want to resist that, we should resist it with a realistic program, not with a program that is imagined by some scholars here or there who are thinking of the absolute but not of the real facts on the ground. There are scholars also, as well as there is a people who think in a realistic way to achieve a realistic, hopefully, solution, and not, I repeat, and remember this, to face another Nakba. Thank you. Bien, merci. Merci à tous les deux de la réponse que vous venez d'apporter. Tout à l'heure, il y a un apéritif. Je crois que chacun pourra encore dialoguer pour poser des questions. Là, on a dépassé depuis près de 20 minutes le temps qui nous était accordé. On va terminer comme ça. Je crois qu'il y avait un hommage qui était rendu à Madame la Présidente de la part de nos deux, de Yasser Abedrabo et de Yossi Beline. Si elle voulait bien venir nous rejoindre sur la scène. Merci. افتحيه تمام حاضر يا شيخ جيد انت تشوف كبير سواء Well, can you hear me? Well, we thought of a symbol which is a national symbol. And this is a Palestinian handmade oud. And it is the grandfather of the guitar.
by the way. Our ancestors came from Baghdad to Damascus to Andalusia in Spain. And they had the name for it, which was Kithara. Kithara, okay? Kithara became the guitar later, afterwards. So this is a national symbol as well as it is a symbol also of peace, because the only language that is being understood by everybody, every human being all over the world is music. So this is also a gift of peace. Thank you very much. La musique est quelque chose de magnifique qui relie les gens entre eux et qui fait passer les... Merci beaucoup pour ce cadeau. La musique est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que ça permet de communiquer, de passer des émotions, de passer des messages et de se comprendre les uns les autres, même si on ne parle pas la même langue, qu'on n'est pas de même culture et qu'on n'habite pas le même pays. Donc, merci infiniment. C'est un symbole qui me touche énormément. Well, I must tell you something. The secret here, our gift is the watch. And the point is, I'll tell you why. You know that the president cannot actually take home anything. She has to leave it in the presidency. Now, had we brought her something that she is deprived of, it would have been very difficult for her to give up on. On the other hand, we thought maybe a watch to the Swiss president will be something that she will not regret giving up on. And this is why our gift is so expensive. Merci beaucoup. Je suis très touchée parce que, juste un petit mot encore, parce que la Suisse n'a rien fait d'autre que d'être fidèle à ses engagements et d'être cohérente avec la politique qu'elle mène sur le plan international. Et ça me touche beaucoup qu'on puisse considérer que ça soit extraordinaire. Merci beaucoup. Okay.